Okay, so today kita akan belajar molecular shape. So, mana yeah. Okay, nombor I hope you guys know this one molecular shape. Okay. Okay, jap. So, you guys, hari ni kita akan belajar pasal molecular shape. You guys nampak kan my slides? Nampak. Okay. Nampak. So, I think everyone dah ada. So, saya akan terangkan. So, kita akan belajar pasal VSEPR Theory, which you guys all the expert. And then kita akan belajar pasal draw the basic molecular shape. And then kita akan predict and explain the shape of the molecules. Okay, kita tengok macam mana kita nak draw properly. And then macam mana kita nak predict kalau dia ada lone pairs, ada distortion. Okay, now VSEPR theory. So VSEPR is the valence shell electron pair repulsion theory. There's a pair sini, saya lupa tulis. Okay, it said that electron pairs in the valence shells, okay, sebab ada nama pun dia cakap valence shell, of the central atom will repel each other and arrange themselves as far apart as possible in order to minimize repulsion. So basically, tengok this animation. Look, when kita ada more than one terminal atom, the atom will tend to spread apart. So, dia orang tak nak duduk dekat-dekat. So, macam lah ibarat orang lah kan, bangun tidur, tak mandi lagi, masam-masam lagi, and then datang ke adik ke abang you ke kakak you. Mesti dia orang nak duduk jauh kan? Dia tak nak bau busuk. Okay. So, orang yang tak mandi pun, kalau dia orang duduk dengan orang tak mandi pun, dia orang tak nak duduk dekat kan? Sebab you tak boleh bau badan sendiri, tapi you boleh bau badan orang lain kan? Okay. Same thing as electron pairs. Dia orang tak suka duduk dekat-dekat. Kalau boleh, dia orang nak duduk as far apart as possible. So, today is a bit mathematic sebab kita nak tengok pasal angle. How kita nak susun this as far apart as possible where it will minimize the repulsion. Okay, now let's look for the strength of the repulsion. So, lone pair and lone pair repulsion is the highest, and then lone pair tolak bonding pair is the second highest, and bonding pair to bonding pair is the weakest. So this one. So lone pair, kita usually akan represent lone pairs macam ni. So korang ingat tak dulu what is the definition of orbital? Siapa ingat? Cepat, beritahu saya. Three-dimensional region where is the probability of finding The electron. electron is the highest, right? Yes, bagus. Oh, wah, bangga betul saya. You guys ingat? Itu bukan salah buku kan? Ingat kan? Okay, bagus lah. So, kenapa kita lukis macam ni? Sebab kita consider that as orbital. So, contohlah it is carbon. Ada lone pair.
So kita letak lone pair and kita buat bulatan ni ibarat p orbital lah. Sebab it's the simplest way untuk lukis orbital, because kita tak tahu this lone pair dia duduk dekat sini ke, sini ke, sini ke, sini ke, sini ke, and lukisan awak tu tak perlu tepat sangat pun tak apa. As long as dia bentuk bujur dan ada dua titik representing the electron pairs, the lone pairs. Kan lone pair bukannya ada satu je, dia pun dah cakap pair, so pair ada dua. Okay, so strength of repulsion cakap, so lone pair and lone pair repulsion is the highest berbanding contohlah C dengan H berbanding this. Ni contoh je lah. Okay, sebab kalau tengok carbon ni pun tak attack pun. So lone pair dengan lone pair ni dia tolak each other very strongly. This is the highest, while bila lone pair tolak bonding pair is the second strongest, and this is the weakest. Ini yang paling weak. Bonding and bonding very weak. Okay, sebab okay, if you look at this, bila dia lone pair, dia tak bonding dengan everything, the area orbital dia is bigger than bila dia dah bond. Okay, contoh sini saya tunjuk contoh bila dia dah bond. Okay, bila dia dah bond. So what happened here is C and H. Bila dia dah bond, dia ada bonding ni, dia punya electron shell, electron orbitals is very kecil, smaller than this. Kalau tengok bila ada lone pair, dia kecil kat bawah tapi besar kat atas. Okay, that's why this one lone pair it repulse each other stronger than bonding pairs. So bonding pairs, bila cakap bonding dia orang dah share the electron. Electron tu boleh duduk sini, boleh duduk sini, boleh duduk sini, boleh duduk sini. So dia taklah tolak as kuat as when lone pairs. Okay, now kita akan tengok about molecular geometry. Yang korang buat assignment tu, yang korang suka sangat lukis tu kan. So there's a step in that. Okay, kalau you guys tengok assignment tu pun dah, kalau you tengok dia dah susun ikut step. So the first thing dia minta apa? Apa dia minta? Buat tak assignment. Jangan buat saya nervous. First dia minta balance electron kan? Dia minta kira kan? Betul tak? Okay. First dia minta balance electron, and then dia minta awak lukis Lewis structure. Okay, sebab form the Lewis structure, okay, contoh methane. Tak apalah, kita bagi contoh yang power sikit lah. Air. Contohnya air. So, kalau you tengok air, oksigen dia ada like this. Dia ada dua lone pair, dia ada dua bonding pair. Because kita nak tentu the geometry, kita kira every single pair of electron. By every single, maksudnya bonding and lone pair. So, contohnya for air ni, dia ada 1, 2, 3 and 4. So dia ada 4 pairs of electron. So kita kira semua pairs sebab form the pairs is the one yang kita nak tentukan dia punya molecular geometry. So one thing about count all of the electron pairs, okay, it is only for the central atom. Sebab central atom yang beside the molecular geometry.
central atom lah yang sebabkan dia jadi tetrahedral ke, dia jadi octahedral ke. Okay, and then this one is assign the electron pair as far as possible to minimize repulsion. It's basically what VSEPR cakap lah, the valence shell electron pair repulsion theory. Okay, now kita akan tengok kalau dia ada dua bonding pairs. Kalau dia ada dua pairs. Okay, what if kalau ada dua bonding pairs? So, contohlah dia suruh buat beryllium dichloride. So, the first thing is you buat Lewis structure. Nak buat Lewis structure, you kira dia punya valence electron kan. And then you buat. Dah siap. Okay, one thing to take note. Okay, contohlah dia bagi is barium dichloride 2-. Okay, jangan lupa kalau dia dah bagi dalam you punya molekul tu dalam bentuk ion, awak punya Lewis structure also have to have bracket to show it is an ion. Okay, and also you punya molecular geometry is a good practice also to include bracket to show it is still an ion. Okay, kalau awak tak ada bracket ni is already a different molecule. Okay, nampak tak? By ada 2- maksudnya dia ambil 2 elektron kan? Okay, that's why, okay ni contoh lah, sebab BeCl2 bukannya 2-. Contoh kalau ada molekul yang 2-. Okay, boleh tak? Boleh. Ada kawan yang nak masuk ke? Saya record this this class, nanti saya upload. Okay? Yes, I'm still recording. Okay, so that's yang I nak fokus lah. Kalau ada charge, mesti semua ada charge. Tak apalah, saya dah tak boleh padam lah. Okay, so next, after you dah buat Lewis structure, you susun. So BE tengah, lemak merah lah pula. So BE tengah, and then you letak satu chlorine. So and then based on VSEPR, kita nak letak the other chlorine as far apart as possible to minimize repulsion. So nak letak sini ke? Letak sini ke? Letak sini ke? Letak sini ke? Wah, itu dah bukan C lah tu. So based on what we know that kalau it is letak 180 degrees the other way, it means it is the as far apart as possible kan? Sebab the molecule is 3D, not 2D. So you letak the other way. So that's why we have linear molecule, which is the angle of this bond, okay, this bond to this bond is 180 degree. Okay, boleh tak? Sebab okay, beryllium, chlorine, and chlorine. Why we kira macam ni? Sebab we look everything as a circle ataupun a sphere. So satu bulatan berapa dia punya angle? Berapa? 360. 360. Yes, 360 degree. So if we divide that by 2, we will get 180, which is the angle here. Okay, this is very simple, linear molecules. Kalau linear molecules other than that, contohnya HCl. Bila you buat Lewis structure dia, okay, it is also a linear punya
molekul. Sebab you tengok the central atom H, and then you letak chlorine, and then dah tak ada dah other atoms kan. So it is linear sebab the clue is in name. Line, maksudnya dia bentuk garisan. Okay, linear means dia adalah dalam satu garisan. Okay, boleh. Sebab bond, tak kisahlah single ke, double ke, triple ke, semua straight. Semua bond dia, semua angle dia is 180 degrees. 180. Kita tak ada bond yang macam hydrogen gas. Dia tak ada bond yang macam tak ada. Tak ada bond macam ni. Bond semuanya straight. Okay, boleh? Boleh tak? Saya tak nampak korang tau. Kalau korang angkut saya tak nampak. Because saya nampak kalau korang angkut sama besok lah. Okay, boleh. So now kita tengok, instead of ada 2, kita tengok what happen kalau ada 3. So 3 contohnya boron trichloride ni, kita buat kita punya Lewis structure, and then kita letak. So boron, and then if you see kalau 360 degree, okay, just 360 degree, you nak bahagi betul-betul 3. Macam mana? Kalau 360 degree bahagi betul-betul 3 dapat? 120. So you get 120 kan? So that's why, because everything is based on VSEPR. Kita nak letak as far apart as possible. So if kalau lukis, because kita nanti dalam exam kita tak lukis macam ni kan. Dia nak lukis ada pink lah, ada bulat, cantik-cantik, ada shadow belakang dia. Tak ada. Lukis tak ada masa. So cara nak lukis, kita lukis central atom, and then yes. That's beside the point, okay? So cara nak lukis is you guys buat bentuk Y. Buat bentuk Y dekat central atom tu, and then lukislah you punya terminal atom. Okay, for molecular geometry tak perlu dah lukis lomper ni, lomper kat keliling terminal atom tu, tak perlu dah. Sebab itu hanyalah untuk Lewis structure only. Untuk molecular geometry, you also have to include the angle. So 120 degree. So far is very easy then. For linear is 180, and for trigonal planar is 120. So why dia cakap trigonal planar? So Macam planar. yes, dia dalam plane. Kalau you tengok, Oh. nampak tak? Oh ni okay, this here. So nampak tak dia bentuk trigonal? Trigonal tu maksudnya 3 segi. Trigonal ni bahasa fancy untuk 3 segi, and dia dalam plane. Okay, let me show you my, where did it go? Okay, so I'm gonna stop presenting, and saya dah rindu dah ayam awak tu. Kalau you guys tengok, this is the shape. Okay, this is the shape trigonal planar. Sebab nampak tak? Dia adalah atas plane. Semua duduk dekat plane yang sama, which is this plane. Oh, So that's why you call trigonal planar. So dia boleh pusing. Okay, so macam Justin je. ni Yes. apa je lah aku lah. Mesti belilah tu, sebelah-sebelah dia beli fidget spinner Saya nak beli 12 ni. Okay. So now kita tengok what happened
kalau instead of ada 3, kita ada 4 pula. So now kita dah tengok cara nak susun kalau kita ada 3. Sekarang what happen kalau ada 4? So kita tengok contohnya methane ni, bentuk kurang ni, kita buat Lewis structure dia bentuk macam ni. Tapi kalau dia minta molecular geometry dia is like this. So actually kalau you tengok, dia bukannya semua dalam plane. Dia ada satu plane dekat sini. Kita boleh pilih mana-mana. Okay, nampak tak display? Where you punya, dia ada 2 atoms yang satu kat depan, satu lagi dekat belakang plane. Okay, this 2 atom is on the plane. Okay, nampak tak? These 2 atom atas kertas. Okay, this is how kita lukis. Yang you guys punya assignment tu, saya dah cakap pasal wedges and dashes tu. This is apa yang kita lukis. So cara nak lukis nama, cuba highlighter lah. And okay, cara nak lukis is kita lukis central atom, and for this case it's carbon. So and then kita lukis the atoms yang dalam same plane. So this one is H and H. So kalau the normal bonding macam tadi, nampak tak? Kita just buat bonding je. So kita just buat bond je, maksudnya dia in the same plane. But now kita ada 2 yang satu pointing out, satu dekat luar, satu kat dalam. Satu depan kertas, satu belakang kertas. So the way kita represent this is using dashes and dashes and wedges. So this called wedges, macam potato wedges dekat KFC tu. Okay, macam cheesy wedges tu. So that's why they call wedges. Yes, so wedges ni is macam ni, yang keluar depan kertas. Bila kita lukis, maksudnya hidrogen ni depan kertas menuju ke kita. Bila kita lukis, hidrogen ni macam dah dekat dah dengan muka kita. While kalau dashes ni is belakang kertas. Macam ni. Sebab kalau awak tengok, awak punya molekul tu, dia bukannya semua dalam plane yang sama. Sebab awak nak demonstrate that by lukis ni, awak tunjuk that awak punya molekul is 3D. Okay, nampak tak? This hydrogen dekat depan, this hydrogen dekat belakang. Okay, this is the easiest way nak represent the molecule in 3D. Sebab awak jawab periksa dalam kertas kan, awak tak, hopefully awak jawab dalam kertas and tak online exam lagi. So far kita belajar cara jawab dalam kertas lah, tak jawab dalam online. Sebab amin, insyaAllah lah you guys boleh masuk balik college bulan 1 nanti. So cara nak jawab is, you nak lukis this 3D, okay, nak lukis this 3D molekul dalam bentuk 2D. Dalam 2D ni je, dalam kertas. So that's why you guna wedges, nak tunjuk hydrogen ni duduk depan, while this one untuk hydrogen ni duduk belakang. So let me show you my model. Okay, this is tetrahedral. Some of you already did it. So what I did there is I choose 2 terminal atoms. So, contoh saya choose these 2. So kalau awak tengok, this ada 2. Okay, this one kat depan, this one kat belakang kan? Betul tak? So that's why saya represent carbon,
hidrogen macam biasa bond, tapi instead of the normal bond untuk sini, saya guna KFC punya cheesy wedges untuk tunjuk dia kat depan. And this one dekat belakang, dekat dengan muka saya, kan? Boleh kena saya. Belakang ni saya guna dashes sebab nak tunjuk dia belakang plane. Okay, this plane, ini kat depan saya guna dashes, while this, nampak tak? This one dekat belakang plane. So that's why saya guna dashes. So boleh? Boleh tak? Faham. Boleh. Okay. Boleh. So nak korang boleh Boleh. Okay. Boleh saya. Boleh saja. Bagus. So that's for tetrahedral. And this is angle yang you guys kena ingat. Sebab apparently orang matematik, dia orang dah kira-kira, so juga dia orang kira the equal distance untuk dia letak this all hydrogen, apparently bila dia orang kira is 109.5 bila dia orang kira lah. So kita hafal je, kalau tetrahedral is 109.5. There's no other way. Unless kalau korang boleh lah kira semua darjah dalam bola. Boleh ke nak kira darjah? Korang kira dalam bola tu, korang kira darjah tu bahagi 4. Dapatlah benda ni. Dapat 109.5 ni. Ya. Betul je lah tu. Okay. So now, tadi ada 4 kan? Sekarang ada 5 pula. Kita nak susun macam mana? So now, kita susun using trigonal bipyramidal. Okay. Kenapa dia cakap macam ni? Sebab actually, this is a shape of Allahu Akbar. It is a shape of trigonal. Ingat tak saya cakap tadi? It's just a fancy word untuk cakap 3 segi. Ya, And then by ni jangan tulis by tau. By salah. By maksudnya ada 2. And then so maksudnya dia ada 2 piramid 3 segi. So nampak tak? Actually dia bentuk macam piramid. So satu piramid dekat atas, satu piramid dekat bawah. Okay, nampak tak? Macam ada 2 piramid kita tangkup together. Ya. Hence why it's called trigonal bipyramidal. So if you can see, I actually have 2 molecule. Satu dekat sini atas, satu dekat bawah ni, dekat sini. Garis khatulistiwa. Okay. So dalam bahasa Inggeris, we call this option. Okay, we call this axial terminal atom. Okay, ni saya bagi tahu je. And this one kita call equatorial. Equatorial dalam bahasa Melayu is khatulistiwa kan. Macam Malaysia duduk atas garisan khatulistiwa kan. So untuk equatorial is melintang, and axial yang ni atom yang duduk dekat atas and bawah. Okay, that's why kalau you tengok kita have 2. So axial dia punya degree is 90 and equatorial dia punya degree is 120. Cara susun dia. So kalau trigonal bipyramidal, macam awak punya assignment tu ada satu kan, trigonal bipyramidal. Dia punya bond angle ada 2, is 90 degree and 120 degree. Okay. So cara nak lukis dia, kita always start dengan terminal atom first. So this is P. So kita ambil yang the one in plane. So now saya nak pilih plane saya. Dengan color, saya guna color blue lah. Hijau. Purple. Alah, saya dah tekan hijau lah. Besok lah saya guna purple. Okay.
So now saya guna plane ni. Mari tengok. Okay, saya guna plane ni. So ada 3 atom is on the plane. Satu dekat belakang, satu dekat depan. Ini depan, ini belakang. Betul ke saya di belakang? Okay. Betul. Betul lah tu. Okay. So, kita lukis dulu yang the atom in plane. So, right now, dia bentuk macam T. So, chlorine, and chlorine. And now yang dekat depan, kita guna KFC punya wedges. Okay, some books dia cuma buat 3 segi and kosong. That one is accepted. And some books, most of the time kita colourkan hitam. Okay, nampak lagi cantik. Okay. And kita guna dashes untuk bagi tahu dia dekat belakang. Chlorine and chlorine. So, the bond angle untuk this one and this one is 90 degree, this one and this one 90 degree, this one and this one 90 degree. The only 120 macam trigonal planar tadi is here. Here and here. Okay. Saya nak bersin. Tak jadi. Ish. Okay. So, kalau you tengok, this is the exact same orientation macam trigonal planar tadi. Nampak tak? Excuse me. So, dalam exam, tak payahlah buat semua ni. Ditunjuk angle semua. Ditunjuk 2 dah lah. Satu untuk 120 and one for 90 degrees. Excuse me. Tak jadi mesin. So, this is trigonal bipyramidal. Okay. So now, saya nak tunjuk my model yang trigonal bipyramidal. So nampak tak my screen? So trigonal, nampak tak? Nampak good kan? Nampak. Okay, good. So trigonal bipyramidal is 2 piramid yang bentuk 3 segi. Sama je macam trigonal planar tadi. So now what happened is we have 2 extra atom. 2 extra axial terminal atom. Okay. So that's what I'm showing tadi tu. Atas ni is dia punya the first pyramid, and then this is the second pyramid. That's why it's trigonal bipyramid. So dia ada 2 piramid, satu atas satu bawah. And cara nak lukis, you pilih satu plane. So saya pilih this plane. Sini. So saya ambil plane ni. Okay, plane ni, so saya lukis tadi. And nampak tak? Satu atom dekat belakang boleh kena saya, satu lagi depan dekat awak, cucuk awak. So that's why the same plane kan, nampak tak? Satu dekat belakang, satu dekat depan. So that's why yang dekat depan ni saya guna KFC punya potato wedges, belakang saya guna dashes. So wedges untuk represent molekul tu duduk depan plane, while you punya dashes untuk molekul tu duduk belakang plane. Okay, boleh. That's why saya draw T dulu. Tak kisahlah awak draw macam ni ke. Okay, because I'm showing the easiest way untuk represent. You boleh je nak lukis macam ni. Lukis T depan ni, sini wedges, sini dashes, sini wedges, sini dashes. Okay, faham? Tak kisah, tapi I'm just showing that the easiest way to represent, the most common way to represent. Excuse me, sorry. So now, okay, nampak the trigonal pyramidal tadi tu? Nampak tak? Nampak dah.
Okay. Now what happen if instead of ada 5, kita ada 6? Okay. Macam assignment awak tu. Instead of ada 5, kita ada 6. Yang final one tu. So, now contohnya sulfur hexafluoride. So, you buat you punya Lewis structure semua tu and kita dapat 6. So, instead of ada 3 tadi ada 3 kan? Sekarang kita tambah lagi 1. So, when kita tambah lagi 1, sekarang dia dah jadi semua have acute angle dah. Acute means 90 kan? So, everyone ada 90 degree. Semua dah apparently at the same distance to each other. Okay. So, kalau you tengok ni, this is actually very similar dengan axis yang kita draw masa nak draw orbital lah itu. Ingat tak? So, cara nak lukis dia very simple. Lukis, kita always start dengan central atom dulu. Okay, central atom. Then lukis atas and bawah. Because this one, kita will accept this as a plane. So, fluorine. So, how kita nak lukis itu macam mana saya suruh korang buat untuk orbit, untuk axis saya tu. Kita lukis orbital. Ingat tak? Kita buat straight. And then, kita pangkah kan tengah. Oh, kita pangkah. Saya tak nak awak buat macam ni kan? Saya tak nak awak buat ni. Okay. So, samalah kita buat dengan lukis geometri. So, kita pangkah. Tapi now, kita lukis guna dashes and wedges. So, kita guna wedges untuk beritahu dia kat depan. Dashes dekat belakang. Wedges dekat depan. Dashes dekat belakang. So, nampak tak? X. So, fluorine, and fluorine. So, apa maksud ni is basically apa yang you tengah cerita is this. Okay, saya guna warna purple awak tu. Okay, so apa yang basically you cerita is you ambil plane ni. So, plane, you went through okay, this is the plane. So, nampak tak? These two fluorine atas bawah is on the plane. Tapi, ini and this one is dekat belakang. While you can clearly see these two dekat depan. Okay. So, nampak tak? So, that's why ada 2 atom dekat depan, kita guna dashes. And 2 atom dekat belakang. I'm sorry. Dekat depan, kita guna wedges. And ada 2 atom dekat belakang, kita guna dashes. Okay. Boleh dapat? Boleh. So, now I'm going to show you my octahedral block. So this is octahedral. This is how it is shaped. And so what you did, so kenapa saya tak lukis macam ni? Saya tak ambil this 4 molecule in plane. It is impossible untuk draw a molecule straight at you. So nampak tak? Kalau saya draw this molecule straight at you, dia dah overlap the central atom. Dia dah macam gerhana matahari lah. So that's why what we did, kita shift it a bit. So you can see the plane here. So this one dekat depan, and then ada satu dekat belakang, ada satu ni dekat belakang. And same for this, kita ambil this plane. Satu ni dekat depan, and this one dekat belakang. Yang saya pegang. That's how kita nak represent the simplest way nak represent a 3D molecule. Ni 3D kan, atas piece of paper which is 2D.
Okay, boleh. So I think that's it for today. Tapi saya nak tunjuk satu software, nanti saya akan bagi ke Aurora. It is a free software where you can play around with the molecules. Okay, so let me buka dulu the software. It is called Argus Lab. So kita can nanti, if you guys are interested in computational chemistry, that is kalau macam the area of chemistry where you decide which compound yang the most stable yang nak guna. Okay, contohlah macam ubat. Kalau ubat, kalau you guys tengok dia rumah ubat, contohnya vaksin ke apa semua tu, dia orang ada this massive protein structure tau. So, dia orang tengok mana structure yang paling stabil, and then mana structure yang tak merosakkan sel awak. Okay, saya berikan apa? Okay, awak nampak tak? This one. Nampak ke? Nampak. So this is okay. This is a software where you can use it untuk draw any molecule. Okay, contohlah saya nak draw carbon, and then saya completekan hydrogen ni. Okay, nampak tak bentuk tetrahedral carbon tu? It is 3D. So even though you tak ada model, you boleh guna tunjuk. Nampak tak? Satu dekat belakang, satu dekat depan. And then for example, tadi apa example tadi tak? So now saya nak letak phosphorus. Tak ada pintu ha? Oh sorry. Mak, tutup pintu. Okay, now you boleh buat bond. Sekejap kita cari you punya bond punya. Comel betul. So nampak, kalau awak buat Lewis structure, awak maybe dapat macam ni kan. So tapi ini bukan 3D lagi, ni still 2D. So the molecular geometry is you boleh buat calculation, you boleh optimize the geometry. Wah, kenapa lah tak optimize? Okay, it should optimize and tunjuk you trigonal bipyramidal. I am trying to okay, this one is super weird sebab dia ada banyak parameters yang kalau you tengok ni, nampak tak? PM1, MDO semua ni, UFF ni is basically you punya, yang you belajar hari tu. Kita belajar pasal quantum mechanics. This is what it does lah. Tapi is easier kalau you guys buat terus dia punya macam rings, dia punya amino acid. So this one tak jadilah. Nanti kalau jadi tu saya tunjuklah kat korang. Because every calculation is different. Cara saya letak pun it will be different. Okay. So I think that's it for our class today. Do you have any more question? Korang ada tak kat sini? Or dah tidur? Ya.
So, do you have any more question about today? Hari ni kita belajar just those berapa? 5 shape tu. Just nak draw. Next class kita okay, next class baru kita akan guna the gap handout tu yang ada saya upload tu. Kita guna and kita akan learn to draw kalau dia punya distortion to basic shape. Bila ada long pairs, dah ada tengok jadi apa. Okay, how about you punya assignment? Everything's okay? Biasa latihan gambar kata rasa Okay, for yang kalau siapa hantar today, I don't think I can check. I can write you punya kertas because the extension is down right now. So kalau hantar, kalau video saya boleh dah nak bagi tahu korang apa yang boleh ke tak boleh. So and also one thing saya nak cakap pasal assignment tu, siapa yang termiss tadi, 4 untuk part A hantar dia punya jawapan also with student declaration. And then part B kalau boleh hantar upload dekat YouTube and then hantar link je dekat Google Classroom. So and then one more thing, the date dekat student declaration. Date untuk student declaration tu when you dah hantar every single thing. Contoh you nak hantar besok, semua you dah siap, part A dan part B, letak date. Boleh? Ya? Jadi kalau tak ada itu kau. The reason why I tak nak you buat kat Google Drive because when you hantar dekat I, it will tambah storage to my Google Drive. So I'm afraid that kalau besar, the other people yang lambat hantar tak wouldn't be able to hantar. So bila dia penuh. So tapi if kalau lah you macam memang tak boleh juga nak upload kat YouTube, internet lambat ke, boleh je dekat Google Drive, let me know, text me. Okay, boleh. So kalau lah upload dekat YouTube kan malu nak tunjuk muka. So what you guys can do buat unlisted. Bila you guys nak upload tu, you guys akan ada private, unlisted ataupun public. So kalau private tak siapa boleh tengok, you saja. So letak unlisted. So bila unlisted, orang cari nama you, nama video tu pun takkan jumpa. Orang yang ada link saja boleh tengok. So you give that link to me. Or kalau you tak kisah, letak public je lah. Okay. Kan, korang semua answer dengan cantik kan? Be proud of yourself kan? baru saya buat dekat public. Okay. So, any other question? No? So, semua assignment going alright?